ఈ పాఠంలో మనం 1941 నుండి 1945 వరకు జరిగిన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కీలక ఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం. యుద్ధం మొదలైన సంవత్సర కాలంలోనే మొత్తం ఐరోపా ఖండాన్ని జయించిన హిట్లర్కు ఇంగ్లాండును జయించడం సులభ సాధ్యం కాలేదు. యుద్ధానికి ముందే హిట్లర్ రష్యాతో పరస్పర యుద్ధ నివారణ సంధి చేసుకుని ఉన్నాడు. సంధి ఒప్పందాన్ని పక్కన పెట్టి 1941 జూన్ 22వ తేదీన హిట్లర్ నాజీ సైన్యాలు రష్యాపై దాడి చేశాయి. రష్యాపై జర్మన్లు చేసిన ఈ దాడిని ఆపరేషన్ బార్బరోసా అంటారు. దీర్ఘకాలం జరిగే యుద్ధం కోసం రష్యాలోని చమురు నిల్వలు, పారిశ్రామిక వ్యవసాయ ప్రాంతాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం జర్మన్ దాడుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. రష్యాపై జర్మన్లు జరిపిన ఈ యుద్ధము ప్రపంచ యుద్ధ గమనాన్నే మార్చివేసింది. ఈ యుద్ధం వల్ల రష్యాలో అపార నష్టం జరిగింది. కోట్లాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కానీ రష్యన్లు జర్మన్ నాజీ సైన్యాలను ఎదురొడ్డి పోరాడారు. స్టాలిన్గ్రాడ్లో జరిగిన భీకర యుద్ధంలో జర్మన్లు ఓడిపోయారు. కమ్యూనిస్టు రష్యాను శత్రువుగా భావించే ఇంగ్లాండు జర్మన్ దాడి తరువాత రష్యాకు special powers. Zhukov, the hero of the Battle of Moscow, was determined to defeat the Germans. His plan was simple. He built up his forces to the north and south of the city and then attacked, trapping the German Sixth Army of nearly 250,000 men. The Russians offered the Germans the chance to surrender. But the Sixth Army had been forbidden by Hitler himself to surrender or even to break out. They must continue the fight for Stalingrad. So the Russians attacked. The Germans could only supply their trapped army by air. But the Russians shot down the planes and destroyed their airfields. Much of the desperately needed supplies never got through. About 70,000 Germans died during the battle, many from starvation and exposure. On the 2nd of February 1943, the Germans were finally forced to surrender, and the Russians took over the city. The battle was won. స్టాలిన్గ్రాడ్ ఓటమి జర్మన్లకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. ఈ యుద్ధం తర్వాత సోవియట్ సైన్యాలు తూర్పు ఐరోపాలోని ఒక్కొక్క దేశాన్ని నాజీ సైన్యాల నుండి విముక్తి చేశారు. విముక్తి పొందిన ప్రతి తూర్పు ఐరోపా దేశంలో సోవియట్ రష్యా ఎర్ర జెండా ఎగరవేయబడింది. అవి కమ్యూనిస్టు రష్యా ప్రాభవంలోనికి వచ్చాయి. విముక్త దేశాలలోని నాజీ నిర్బంధ శిబిరాలలో ఉన్న వేలాది మందిని సోవియట్ సైన్యాలు రక్షించాయి. అంతకుముందే లక్షలాది మంది నాజీ జర్మనీ క్రూర చర్యల వల్ల మరణించి ఉన్నారు. స్టాలిన్గ్రాడ్ విజయం తర్వాత అగ్రదేశాలైన అమెరికా, ఇంగ్లాండు, రష్యా పశ్చిమ దిక్కు నుండి నాజీ జర్మనీపై దాడికి సిద్ధమయ్యాయి. After Stalin had been given a sword in honor of Stalingrad, they got down to business. Churchill and Roosevelt now definitely promised Stalin to open a second front by 1944. The enemy must be hit and hit hard from so many directions that he will never know which is his bow and which is his stoop. పెర్ల్ హార్బర్పై జపాన్ దాడి తర్వాత మిత్రదేశాల పక్షాన అమెరికా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రవేశించింది. అమెరికాకు చెందిన డ్వైట్ హైసెన్హోవర్ మిత్రదేశాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా నియమించబడ్డాడు. నాజీ జర్మనీ ఆక్రమిత ఫ్రాన్సు సముద్ర తీరంలోకి చొచ్చుకొచ్చేందుకు, ఫ్రాన్సును విముక్తి కలిగించేందుకు మిత్రరాజ్య సైన్యాలు భారీ యుద్ధ ఏర్పాట్లు ప్రారంభించాయి. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. This is John Snagg speaking. Communique number 1. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning
on the northern coast of France. 1944 ఆగస్టు 24న మిత్రదేశాల సైన్యం పారిస్ను నాజీ జర్మనీ సైన్యాల నుండి విముక్తి చేశారు. ఫ్రెంచ్ ప్రజలు On August the 24th, 1944, Paris was liberated. The Free French entered their capital in triumph. Their leader, de Gaulle, soon established himself as head of the French provisional government. తూర్పు వైపు నుండి సోవియట్ సైన్యాలు తూర్పు ఐరోపాను నాజీ సైన్యాల నుండి విముక్తి చేస్తూ బెర్లిన్ వైపుకు పురోగమించాయి. తమ రాజధాని బెర్లిన్ నగరాన్ని సోవియట్ సైన్యాల నుండి కాపాడుకునేందుకు బెర్లిన్ పౌరులు నాజీ సైన్యం చివరి ప్రయత్నాలు చేసింది. 1945 ఏప్రిల్ నాటికి సోవియట్ సైన్యాలు బెర్లిన్ను సమీపించాయి. ఓటమి ఖాయమని గ్రహించిన హిట్లర్ 1945 ఏప్రిల్ 13వ తేదీన తన కుటుంబంతో సహా తానున్న నేలమాలిగలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. హిట్లర్ మరణించిన 2 రోజులకు సోవియట్ సైన్యాలు బెర్లిన్ నగరంలోకి ప్రవేశించాయి. బెర్లిన్ సోవియట్ల వశమైనది. బెర్లిన్ నగరంపై సోవియట్ జెండా ఎగరవేయబడింది. The Germans now prepared for the last-ditch defense of their capital, Berlin. Young and old were forced to enlist in the People's Home Guard. They waited for the Russian tanks. By the middle of April 1945, Zhukov's tanks were inside Berlin. Street by street, building by building, the Germans were forced back. Hitler killed himself on the 30th of April 1945. 2 days later, the Russians planted their flag in the heart of his Germany. బెర్లిన్ విజయం తర్వాత సోవియట్ సైనికులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. 1945 మే 8వ తేదీన నాజీ జర్మనీ లొంగుబాటును, ఐరోపాలో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన విషయాన్ని ఇంగ్లాండ్ ప్రధానమంత్రి చర్చిల్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. యుద్ధమనే పేడ తొలగిపోయింది. ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. న్యూయార్క్ నుండి మాస్కో వరకు అన్ని నగరాల్లో ప్రజలు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. On May the 8th, 1945, the German surrender was announced by Churchill. The representative of the German High Command and Grand Admiral Dönitz signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Victory in Europe was celebrated in the Allied cities. యుద్ధం ముగిసింది. జర్మనీ శిథిలాలగుట్టగా మారింది. ఐరోపాలో అనేక నగరాలు నిర్మానుష్యమయ్యాయి. యువకులు చాలామంది ఈ యుద్ధంలో Hitler's ప్రాణాలు Third కోల్పోయారు. Reich, intended to last 1,000 years, lay in ruins, just 12 years after he'd come to power. Occupied Europe had suffered too.
ఐరోపాలో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మిత్ర దేశాల సైన్యాలు జపాన్పై తమ దృష్టిని నిలిపాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జపాన్ ఆగ్నేయ ఆసియా, తూర్పు ఆసియాలో విశాల ప్రాంతాలను ఆక్రమించింది. జపాన్ లొంగిపోవాలని, లేకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని నాటి అమెరికన్ అధ్యక్షుడు హ్యారీ ట్రూమన్ హెచ్చరించారు. 1945 ఆగస్టు 6న జపాన్లోని హిరోషిమా మీద, 9న నాగసాకి మీద అణ్వస్త్రాలు ప్రయోగించబడ్డాయి. The Allied leaders issued a declaration to Japan. Either she must surrender or face prompt and utter destruction. The Japanese took no notice of the Potsdam Declaration, so President Truman authorized the use of the atomic bomb. Early on the 6th of August 1945, an American bomber, the Enola Gay, took off. Destination Hiroshima, South Japan. In the bomb bay, one bomb. The American crew called it Little Boy. It had gigantic explosive power. Bomb went off, the whole inside of the airplane just lit up as if someone had set off a flash bulb. And then we had to wait, and this was our big worry, is what would the blast do when the blast got to the airplane? And finally the blast did arrive. It was like being in an ash can and getting someone kicking. And then we crowded to the window and saw just the whole city completely covered in smoke with this very tall mushroom cloud rising from it, which now everyone associates with a nuclear weapon, but it was the first time we'd ever seen anything like that. This one bomb killed or injured or turned into ashes 200,000. అణ్వస్త్రాల దాడి తర్వాత జపాన్ అమెరికాకు లొంగిపోయింది. అమెరికా జపాన్ల మధ్య యుద్ధ విరమణ సంధి కుదిరింది. జపాన్ లొంగుబాటుతో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది. ఈ యుద్ధాలను ఎందుకైతే ప్రారంభించాయో ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరలేదు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అనేక దేశాల సామ్రాజ్యాలు కూలిపోయాయి. ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాలలో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు తీవ్రమయ్యాయి. క్రమంగా ఐరోపా దేశాలు ఆఫ్రికా ఖండంలో, ఆసియా ఖండంలో తమ సామ్రాజ్యాలని కోల్పోయాయి. యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడే అనేక దేశాలలో విముక్తి ఉద్యమాలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన కొన్ని దశాబ్దాలలోనే 100కు పైగా దేశాలు స్వాతంత్రాన్ని పొందాయి. ఇవి ఎక్కువగా ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోనే విస్తరించి ఉన్నాయి.